Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Starbulls-Fans, hier bei Bulls TV. Es ist mal wieder Interviewzeit. Heute begrüße ich über den großen Teich Curtis Leinweber, unseren Neuzugang aus Kanada. Und Curtis, erstmal schön, dass du Zeit hast für uns heute mit uns ein kleines Interview zu machen. Ich will gleich mal reinstarten, deine Statistik. 245 Punkte in 154 Oberligaspielen. Unglaublich, ich glaube auch einer der Gründe, warum du bei uns bist. Pusht dich diese Zahlen jede Saison immer mehr zu geben oder ist es auch ein bisschen Druck für dich? So Curtis, thank you for your time today, that you have the time for the interview, and I just want to start with your stats. 245 points in 154 games is just amazing. Does it push you to be better every season, or is it a little bit of pressure on your shoulders? First of all, thanks for having me. I'm glad to be on here and talking to you guys and excited. I mean, it's I don't know if it's something that always motivates you. I don't think you're ever satisfied or happy with anything, and you always want to be better. You always want to help your team win games, and if it's getting points, it's getting points. If it's blocking shots, it's blocking shots, and doing the little things. And fortunately, I've been lucky to play with some guys that have been able to put the puck in the net for me. So, it always motivates you. You always want more. You always want to be better. So you always look for that. Also er sagt natürlich, es motiviert einen natürlich, man will immer besser sein, man versucht natürlich auch das als Vorgabe zu nehmen, aber er hatte natürlich das Glück, mit vielen guten Jungs zu spielen, die die Dinger reingeschossen haben. Das ist natürlich sehr nett, dass du deine Teamkameraden hier erwähnst. Du sprichst auch ein bisschen Deutsch, ich denke, du kannst mich verbessern, wenn meine Übersetzung nicht hundertprozentig passt. Ja, ich verstehe normalerweise 90%, aber mit Englisch reden ist viel besser für mich, mehr einfach und wenn ich komme zurück nach Deutschland, ich verstehe mehr und schneller zu kommen. Ja, perfekt. Aber es klingt doch schon ganz gut. John Szyszynski hat in dem Interview gesagt, er erwartet von dir eine Führungsrolle in diesem jungen Team. Ist das so die Erwartung an einen Kontingentspieler allgemein? So John Szyszynski said in an interview he has a high expectation in you as a leadership role. Is this just the normal expectation of a quarter player? I mean, I think to an extent, as you get older, you have more experience. You're looked upon to be a guy that can help bring these young guys a little bit of experience. Yeah, and I think that John's done a great job in the past and in the present with making sure that these young guys understand what it takes to win and how they have to play. And if John, wants to have a bunch of older guys be in that leadership role, I'm more than happy and willing to help as much as I can, whatever I can, because we got a great young team and a great team on the roster, and it's just a matter of going out and doing it together as one unit and winning some games and getting to that final. Ja, also er sagt natürlich, dass John da ein sehr junges Team hat, was immer natürlich auch ein paar erfahrenere Spieler braucht, die den Jungen helfen, auch die Dinger zu gewinnen und auch quasi am Schluss erfolgreich zu sein. Und da kann es natürlich nicht schaden, wenn ein paar erfahrene Spieler dabei sind und du, glaube ich, siehst dich selber auch als erfahrener Spieler. Ich glaube, das kann man bei diesen Statistiken bei dir sagen. Ist super, dass du gerade das ansprichst mit John. Er hat dich damals von den Dundee Stars zu Deggendorf geholt und jetzt zu uns nach Rosenheim. Ist das so eine spezielle Freundschaft bei euch? So John signed you from the Dundee Stars to Deggendorf and now to Rosenheim. Is there a special relationship with you and John? I was fortunate enough that John was looking for a guy, and I was one on his list, and he ended up making me a deal, and I took it. And yeah, I think that John and I have a good relationship. We both have a desire to win and want to win, and understand that it takes a lot of hard work and time, and it's not going to be easy. And I have a lot of respect for him, and I think that it goes both ways. And from that standpoint, we've got along really well over the last 4 years. And then unfortunately, the last one was against him, but we're back together, and we're gonna make sure that we can get things going in the right direction. Ja, also er hat großen Respekt für John. Sie haben 4 Jahre lang sehr gut zusammengearbeitet.
Er hatte das Glück, dass er ihn damals verpflichtet hat und dadurch haben die zwei eine gute Verbindung und natürlich jetzt geht es in Rosenheim weiter und beide haben diesen Willen zu gewinnen, das habe ich auch in einem Interview bei dir gelesen, der ist eindeutig zu hören, dieser Wille zu gewinnen und ich glaube, das kann nicht schaden, das können wir brauchen, gerade bei der nächsten Saison. Du hast das angesprochen, das junge Team, das ist ein neues Konzept bei den Starbulls. Man versucht viel mit jungen Spielern aus der Jugendarbeit, die ja wirklich klasse ist bei uns, mit erfahrenen Spielern zu mischen. Ist das so ein bisschen das Zukunftskonzept, was man im Oberliga-Eishockey machen muss? So the Starbulls trying out a new concept this season with a lot of young guns from the DNL team coming up and some very experienced players. Is this like a system which could work in the upcoming season? Yeah, absolutely. I think it could. I mean, there's a good young group of players, a great program there to develop young players. And I think the best way for these guys to get better is to play at the next level. And when you've got a bunch of older guys that have played at that level or a higher level and they have that experience, they can only help those guys, really. I mean, they can bring those life experiences to better develop those young guys and prepare them and help them understand situations that they're going to be in throughout the season. So I think it's a very positive thing to have. You got to have a good mix, and those young legs are always nice to have. Let them skate and cause havoc. So it's a good thing. As you get older, you really appreciate it. But no, I think it's a good idea for sure. It's something that can definitely work. Ja, er sagt natürlich, die jungen Beine im Team zu haben, kann nicht schaden, gerade wenn man vielleicht ein bisschen älter ist, wobei gut. Alt bist du wirklich absolut noch nicht. Aber ja klar, die haben natürlich noch ein bisschen vielleicht noch die eine Sekunde mehr Power auf dem Eis. Und es spielt sich natürlich gut zusammen, dass die älteren, erfahrenen Spieler den Jungen zeigen können in gewissen Situationen, wie sie reagieren müssen, was auf sie zukommt in der Saison. Und wenn wir von der Saison sprechen, die Saison geht erst am 16. Oktober los. Sie ist ein bisschen kürzer. Es ist an sich eine sehr interessante Liga mit 13 Mannschaften. Es wird alles ein bisschen kürzer. Was sagst du zu der Situation? Ist das ein Vorteil, Nachteil? So the upcoming season will be a bit shorter. It's like 24 main season games and then we'll go into the Meisterrunde and it's all a bit shorter. It's like 13 teams. Is this an advantage or a disadvantage for the Starbulls? I mean, it's going to be interesting for everybody. I don't know if it's really an advantage or disadvantage to anybody. I think everybody's got to be in the same boat. They're all coming in new. There's new players in every team every year. I think that realistically, it's going to just be an interesting start for everybody because you only have those 24 games, like you said. You don't have the longer first half, but I think it'll kind of be more of a playoff mode from the get-go, which is kind of good. I think that's the way you got to approach a season that's been shortened because of something that's terrible that's gone around in the world, and we need to be careful of. But when it comes to the sport, I think that it's good. It gets that mindset of, okay, boys, we got to understand that every game counts. And I think, at the end of the day, when you look at it that way, that could be used as an advantage for us in Rosenheim. And, that's the best time of the year to play is playoffs. So hopefully we have that mentality from the start. Ja, finde ich eine gute Einstellung. Er sagt, man muss einfach diese etwas kürzere Saison vielleicht einfach so schon als Playoffs nehmen, weil es ist alles ein bisschen kürzer, es ist alles kompakter, man hat weniger Spiele, wo man vielleicht auch nochmal die Kurve kriegen kann, also man muss von Anfang an fokussiert sein. Und er sagt aber, es ist wahrscheinlich weder für die eine oder andere Mannschaft ein Vorteil noch ein Nachteil. Es wird sehr interessant, einfach die neuen Umstände wegen der Corona-Krise. Und das ist mein nächster und auch letzter Punkt. Rosenheim, Mythos, Fans, Tradition. Ich finde inzwischen ein wunderschönes Stadion, was umgebaut wurde und immer schöner wird. Auf was freust du dich am meisten in Rosenheim? So, the Starbulls looking up for the next season, like tradition, the fans, the rink, it's very awesome. It's been, it's a lot of new stuff in there. What are you looking forward most? I mean, everything really. It's a package deal. It's got everything you want. I'm excited to first of all come and meet everybody, get together with the team, and see what we're the rink's going to be like with all the new stadium being built or the renovations. The fans are crazy. I played against Rosenheim for a few years, and it was a lot of fun to play there. I'm really excited to have them at the back of us now and supporting us, and it gets wild in there. So I mean, everything really together is going to be a great experience. I'm really just looking forward to getting over there, meeting the guys, getting together as a team, and getting on the ice and performing in front of the fans and having just
just a lot of fun out there getting some games won. Ja, also er freut sich natürlich auch sehr auf die Fans, die er endlich im Rücken haben, weil wir hatten auch oft nicht so die Freude mit dir, als du noch Dorf gespielt hast. Jetzt bist du bei uns, Gott sei Dank. Nein, auch über das neu renovierte Stadion und natürlich endlich das Team zu treffen, mit den Jungs zusammenzukommen und zu trainieren. Ja, Curtis, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, du bist bald bei uns in Bayern, hoffentlich. So you're coming over soon? Ja, hoffentlich kommen wir rüber. Ich weiß nicht genau wann, aber hoffentlich nicht zu spät. Muss reden mit John und der Vorstand, wann geht's los. Und wenn die Flieg geht's, aber ja, schneller ist besser, immer besser. Ja. Ich will sofort rüberkommen und trainieren machen mit den Jungs und alles gut. Super, also Curtis, nochmal vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Ich freue mich schon wahnsinnig, dich bei uns endlich wirbeln zu sehen und auf eine gute Saison und dir trotzdem noch eine schöne Zeit bei dir in Kanada. Vielen Dank für alle und danke auch und dir auch in Bayern und bis hoffentlich August, September. Alles klar, ciao. Ciao.